Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday we started the chapter force and we studied about the Newton's first law and inertia. Today we are going to take a look at the force definition. Okay, how can we define force? Now you might ask, why didn't we discuss about the force, which is the chapter name? Why we didn't discuss it at the very beginning of the chapter? The thing is, to introduce the concept of the force, we need to study Newton's first law of motion. From Newton's first law of motion, we got to know that if we apply force on an object, the velocity will be changed. Okay? Or at least it will try to change the velocity of the object, right? From there, from this concept, we can actually define velocity. You can see the external cause which changes or tends to change. Now, what we mean by changes or tends to change? Not always that you will apply force, the velocity will change. Let us talk about a very heavy object. Okay, let us say, what can you say? You are applying force on the wall. The Okay, voice is not clear. my voice is not clear. Yeah. It's clear. I don't know what is the issue. স্যার I will একটু try. জোরে কথা বলেন। আমি অনেক জোরে কথা বলতেছি আসলে। এখন শোনা যাচ্ছে? এখন আগে আরো কম না? জি স্যার, আরো নাও আমি তিনটা সিস্টেম ট্রাই করতেছি, তো কোনটা বেটার লাগতেছে একটু আমাকে সেটা তোমরা বলো। স্যার এটা ঠিক আছে। ওকে, যারা এখন ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ না তারা পরে ভিডিওতে ক্লিয়ার শুনে নিও। ওকে ওকে, so as I was giving you an example that not always that you will apply force and the state of motion will be changed, because you are applying force on the wall, you are trying to change the state of motion of the wall, but can you really change? You cannot. Okay, a large amount of force is needed which you cannot apply. Okay, so that is why here you are trying to change the state of the object, right? So this is what we mean by tends to change the state of motion of an object. Okay, sometimes we will be able to change and sometimes we will not be able to change. We will just tend to change the state of motion. We will just try to change the state of motion. So if you want to change the state of motion, what we must apply? We must apply force. Is the definition clear? Any doubt? You may raise your hand. Nobody? Okay, no question. So next we can discuss about the nature of forces. Basically, we will discuss about two types of force, that is contact force. The other one, non-contact force. Okay, contact force are those forces to apply which some contact is necessary. Now, if I ask you, give an example of such a force, you can tell me pushing or pulling. If I tell you to push an object without touching it, without making any contact with the object, can you push it? With your push? No, you have to touch. Okay, and on the door of the superstore or cold store, they actually write pull or push. So in order to pull or push, you need to touch the door and then pull or push, right? So contact is necessary. So the forces for which contacts are necessary, those forces are called contact forces. Example, as I said, pushing or pulling. Okay, now non-contact forces, the forces to apply which the contact is not necessary.
Now this might be a little bit difficult to imagine, okay, if I don't give you the example. But is there someone who can give me an example where to some force which is being applied, but no contact is taking place between? Telepathy. No, not telepathy. Can we say magnetic force? Fan? Magnetic force. When two Yes, magnets magnetic. are closer to each other, still they are not in contact with each other, but still you can feel that there is an attraction force acting between them, right? And for that force, Yes. don't need to come into contact with each other. So this is a non-contact force. Similar. Any other example can you give? Gravitational force. Very good. Gravity or gravitational force. Okay. I'm holding this marker here. Now, if I leave it, it will fall down. Why it will fall down? Because the earth is attracting it. Now, is any hand coming out of the earth holding this and pulling it towards the earth? No, no force is, no contact is necessary, right? Okay, without any kind of contact, it is being attracted towards the earth. So this attraction force of gravity can be considered as an example of non-contact force. Is it clear? Did you understand the concept? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Then we have two other type of forces that are called balanced and unbalanced force. Balanced force. Okay. This one is easy to understand. Huh? If I apply a force of 5 Newton on this object, this force is unbalanced. Okay, this force is unbalanced. But if I apply a similar 5 Newton force on this one in the opposite direction, then they are balanced force. Okay, this object will neither move in this direction nor it will move in that direction. Okay, so as a result, we can say the forces have balanced each other. So uh, this can be considered as a situation of balanced forces. Now, if you again apply extra 2 Newton force in this direction, again it will become unbalanced force, right? This 5 Newton is being Yes. balanced by this 5 Newton, but this 2 Newton is not being balanced. So this is unbalanced forces. Okay. These are Sir, actually can very you simple. explain again? Oh, okay. This object, if you apply 5 Newton force in that direction and 5 Newton force in this direction, so they will be balancing each other, right? This object will be moving in any other side. No. No. So the forces are balanced force. Now, if I apply extra 2 Newton force in this direction, now the forces will not be balanced anymore. The object will start moving in this direction. So the situation is of unbalanced forces. Clear? Yes. You can take a example of tug of war. You Many of you have played already, I guess. It was included in annual sports competition, I guess, for last couple of years before the school got closed due to corona situation. Huh? So in tug of war, okay, one rope is being pulled by two group of students. Okay, so when nobody can pull towards them, okay, so what happens? It is balance force. But sometimes what happens? One side is strong enough to pull the other side to bring them over the line, right? So that is unbalanced forces. Okay, now, as I'm explaining the concept only by my words, okay, you need to go to, as I already told you in the previous class also, you need to go to the articles that are written in the book, okay? Kindly go through them, okay? And if you have any line that you didn't understand, then you must let me know in the following class, okay? Let me ask you, from the previous class, what we discussed, did you go through the book and do you have any doubt?
If you have, you may ask me. MashaAllah, there is no doubt. Now, whenever there is no question, generally, there can be two possible scenarios. Number one, you read everything and you understood everything. And number two scenario, nobody actually read anything. So, I'm assuming the first one, okay? I always like to be optimistic. Okay, so momentum, that is our next topic, momentum. Let me ask you some question, okay? Let us say we have an object of 5 kg and we have an object of 7 kg. This one and this one, both of them are moving. Now, if I tell you, you have to stop them. কোনটাকে স্টপ করতে তোমাদের বেশি কষ্ট হবে? 7 kg. 7 kg. 7 7 kg. kg. রাইট, এটার ওয়েট, এটা মাস বেশি, তো এই কারণে আমাদের এটাকে স্টপ করতে বেশি কষ্ট হবে। But if I tell you that this is going at a 10 meter per second velocity and this is going at 7 meter per second velocity. Now can you tell me কোনটাকে স্টপ করতে তোমাদের বেশি কষ্ট হবে? 5 kg. 5 5 kg. 5 kg. Now there is difference of opinion, right? Because if you answer this question based on the masses, then the answer will be 7 kg. এটাকে স্টপ করতে আমাদের বেশি কষ্ট হবে। But if you answer it based on the velocities, তোমরা বলবা যে ওকে 5 kg এটার velocity বেশি, তাহলে এটাকে থামাতে বলতে আমাদের বেশি কষ্ট হবে। But we cannot actually say by looking at the velocity or the masses. এই দুটোর দিকে তাকায় আমরা বলতে পারবো না। We have to actually look at the product of the mass and velocity. The product of mass and velocity. So what is the product of mass and velocity for this one? 5 into 10, that is 50. What is the product of mass and velocity here? 49. 7, 49. Now we can clearly say which one will require more force or more struggle to stop. This one. এই যে আমরা যে জিনিসটা এখানে বের করলাম, সেই জিনিসটার নাম কি? মানে এই যে মাস এন্ড ভেলোসিটি দুটার প্রোডাক্ট নিয়ে যেটা বের করলাম, এটাকে আমরা কি বলি? এটাকে আমরা বলি মোমেন্টাম। Okay, so you can say the definition from here itself. Momentum is the product of what and what? Mass Mass and velocity. Excellent, very good, very easy to understand, right? Okay, momentum. Okay, it's Yes, a pity sometimes the students of grade 11 and 12 can't say what is the definition of momentum. To me, it is the most easiest definition in the history of physics, right? The product of mass and velocity is called momentum. As an easy definition, তারপরে কেন যেন অনেকে ভুলে যায়। আশা করি তোমরা কেউ ভুলবে না ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো যখনই এরকম কোনো সিচুয়েশন দেখবা যেখান থেকে তোমার ডিসিশন নিতে হবে যে কোনটাকে থামাইতে তোমার বেশি কষ্ট করতে হবে, তো তোমরা জাস্ট মাস থেকে ডিসিশন নিবা না, শুধু ভেলোসিটি থেকে ডিসিশন নিবা না, তোমরা এই দুটোটার মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করবা। ইউ উইল টেক দ্য প্রোডাক্ট অফ মাস এন্ড ভেলোসিটি এন্ড দেন ইউ উইল ডিসাইড ওকে এটাকে থামাইতে আমাদের বেশি কষ্ট হবে, এটাকে থামাইতে আমাদের কম কষ্ট হবে। So do I need to তারপর ডেফিনিশনটা একটু লিখে দিই। Okay. So the definition we already understood that the product of mass and velocity is called the momentum of that object. Okay. Now, what will be the unit of it? Okay. The unit will be, can anybody guess what will be the unit? We are multiplying mass and velocity. What is the unit of mass? M. M. M is the symbol with which we express, but mass, কতটুকু mass? What is the unit? kg. kg. Very good. kg.
What is the unit of velocity? Meter. MS. Yes, is the unit of distance. Meter second square. Yeah, Meter meters. per second. মিটার পার সেকেন্ড। একটু আগে আমি যে ভেলোসিটি যখন লিখছিলাম তখন খেয়াল করো নাই যে মিটার পার সেকেন্ড ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ ভেলোসিটি। তোমাদেরকে তো ভেলোসিটির ইউনিট অলরেডি পড়াইছি মোশন চ্যাপ্টারে, না? তোমাদের তো কারণ কথা। So this is the unit of momentum, product of mass and velocity. So mass is kg, velocity is meter per second. If you know the definition from there, you can write. Okay, what is the symbol with which the momentum is expressed? It is p. Okay, momentum is expressed as p. So in the explanation I will write it. Okay, so if I write the explanation here, okay, so this is what momentum is. Do you have any doubt? No, sir. Sir, is it P? Yes, p. Parker p. I forgot to write the dimension. The dimension is MLT inverse 1. Actually, dimension, unit, এগুলো কিছু মনে রাখা লাগে না। If you know the definition, from the definition itself you can derive. আমি আসলে চাই না তোমরা এগুলো কিছু মুখস্থ করো। এগুলো জাস্ট ডেফিনেশনটা যদি জানো তাহলে ওখান থেকেই বের করাটা শিখো। তাইলে হবে কি জানো, মানে কখনো ভুলে গেলেও সমস্যা হবে না। ঠিক আছে, যে কোনো একটা জিনিস তুমি ভুলে গেলেও বই ছাড়া সেটা বের করতে পারতে হবে। ক্লাসের টার্গেটই হচ্ছে আমার এটা, যে মানে তোমরা যাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাও। তোমরা জানো যে মোমেন্টাম কি, সেখান থেকে তোমাকে কেউ যদি বলে ডাইমেনশন কত, তুমি মুখস্থ এনএলপি ইনভার্স 1 এটা বলতে পারো, এটা আমি চাই না। মুখস্থ বলতে পারো দরকার নেই, তুমি বলবা যে ওকে মোমেন্টাম ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ মাস এন্ড ভেলোসিটি। তো হোয়াট ইজ দ্য ডিমেনশন অফ মাস? মাসের ডাইমেনশন হচ্ছে কি ক্যাপিটাল এম। হোয়াট ইজ ভেলোসিটি? ভেলোসিটি ইজ নাথিং বাট ডিসটেন্স বাই টাইম। সো ডিসটেন্স হচ্ছে এল, টাইম হচ্ছে টি। তো এটা আমরা বলতে পারি এম এল টি ইনভার্স 1। এইভাবে বের করতে শিখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, যাই হোক। Distance is S, right? ইয়েস, বাট দ্য ডাইমেনশন, তোমাদেরকে ডাইমেনশন গুলো পড়াইছি না? যে বেসিক্যালি তিনটা ডাইমেনশন আমরা ইউজ করি, সেটা হচ্ছে মাস, লেংথ আর টাইম। মাসের ডাইমেনশন হচ্ছে এম, লেংথ বা যে কোনো ডিস্টেন্সের ডাইমেনশন হচ্ছে এল, এবং টাইমের ডাইমেনশন হচ্ছে টি। সবগুলো ক্যাপিটাল লেটার। ওকে, তো যখনই আমি তোমাদেরকে বলবো যে মনে করো velocity dimension কি, so velocity is equal to কি, distance by time. So distance এর dimension l, time এর dimension t, so l by t is the dimension of velocity. Okay. Now from the definition of momentum, type of question that we see that appears in the exam for 2 marks, I'm going to discuss about that. Okay, I will write the question and answer on the board, then I will discuss. স্যার এখানে এখানে 50 কেজি হইতে পারে না, আবার 1 মিটার পার সেকেন্ড তো হইতে পারে। আমি এটাই আসলে বলতে যাচ্ছিলাম। After I finish my explanation, you will understand that these numbers are not fixed. Okay, so the question might appear like this: what do you understand by 50 km per second momentum? Or they might ask you, what is the significance of 50 km per second? The answer will be same for both this type of question. So the momentum of a body 50 km per second means the mass of the body is 1 kg and the
50 meter per second. Now I have chosen 1 kg and 50 meter per second. You can choose otherwise. কিন্তু একটা রুলস ফলো করতে হবে। সেই রুলসটা কি সেটা আমি একটু বলে দেখাচ্ছি। তো জিনিসটা যেটা হচ্ছে এখানে 50 কেজি মিটার পার সেকেন্ড বলছে না, তো তোমার মাস আর ভেলোসিটি এটা এমন ভাবে চুজ করতে হবে সো দ্যাট দেয়ার প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়াল টু 50। যেমন আমি এখানে 1 কেজি নিচ্ছি এবং এখানে 50 নিচ্ছি, তো 1 ইনটু 50 ইজ 50। তুমি যদি এখন চাও যে স্যার 1 কেজি ছাড়া কোনো কিছু নেওয়া যাবে না, 100 বার নেওয়া যাবে। তুমি মনে করবে যে এখানে 2 কেজি নিলা, তাহলে কেউ বলো তো ভেলোসিটিটা কত নিতে হবে? 25. 25. It has to be 25. তো এইখানে কেজিটা তুমি তোমার মন মতো নাও, বাট অটোমেটিক্যালি এটা তখন ফিক্স হয়ে যাবে। তুমি যদি 2 নাও তাহলে 2 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 50 হবে? 25, তাহলে ভেলোসিটি লিখতে হবে 25। তুমি যদি এখানে 5 কেজি নাও, 5 এর সাথে 10 মাল্টিপ্লাই করলে 50 হয়, তাহলে এখানে ভেলোসিটি নিতে হবে 10 মিটার পার সেকেন্ড। তো এই নাম্বার দুইটা জাস্ট এভাবে চুজ করলেই হবে যে এই দুইটার প্রোডাক্ট যেন তোমার 50 আসে, যেটা কিনা আমি এখানে দেখাচ্ছি 1 ইনটু 50। কেউ একজন চাইলে 5 কেজি 10 মিটার পার সেকেন্ড নিতে পারে, 5 ইনটু 10 ইট উইল গিভ 50। কেউ যদি চায় এটা 10 নিতে পারে, 10 ইনটু 5 দ্যাট উইল গিভ আস 50। কেউ যদি চায় এটা 20 নিতে পারে, 20 ইনটু 2.5 ইট উইল গিভ আস 50। তো তুমি যেটা মন চাই সেটা নিতে পারো, জাস্ট হিসাব রাখতে হবে যে প্রোডাক্ট যেন ইকুয়াল টু 50 হয়। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইজি হচ্ছে কি 51 যা 50। তো একটাকে 1 ধরো আর একটাকে 50 ধরো, অটোমেটিক্যালি 50 ইকুয়াল হবে। তোমরা এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই যে ওকে 50 আর 1 এটা বললে খুব সিম্পল দেখাচ্ছে এই কারণে মার্ক কম দিবে। নো, তুমি জাস্ট কনসেপ্টটা এক্সপ্লেইন করতে পারলে হবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. So this is what I actually planned to teach today. So I have already taught. Doesn't matter how much time is left of the class. You may enjoy the rest of the time. Okay. So see you in the next class. Unless you have any question to ask from what we learned today or discussed today. Anybody has any question? No, sir. Nobody? At least one or No, two questions. Nobody? sir. No, Ah. today's class was easy. This force is so easy like, to No, understand. starting part is easy, sir. Yes, sir. class- I guess. Sir. Previous classes were not easy. That Yes, time. sir, it was easy, but not like today's class. Class. Yes. Okay. So, I want to remind you about your assignment. Okay, I have already posted it in Google Classroom. Is there anyone who didn't join Yes, Google sir. Classroom yet? Yes, sir. No? Maybe. Who did not join? Kindly unmute Don't know, yourself. sir. Later, I will not accept any kind of excuse. Sir, हम तो Google Classroom में बता जानते नहीं ना. Previous year experience says that, and this will not be treated with any kind of mercy or compassion. গ্রুপে 100 বার মেসেজ দেওয়া হইতেছে যে গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করছি, গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করো, কোড লাগলে কোড দিচ্ছি, যারা কোড দিয়ে জয়েন করতে পারছেন না তাদেরকে আমি পার্সোনালি ইমেল আইডি কালেক্ট করে ইনভাইটেশন পাঠাই জয়েন করাচ্ছি। So you don't have any excuse like this that স্যার গুগল ক্লাসরুমের ব্যাপারে জানি না, আমি তো জয়েনই করিনি, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেখিই নেই। এই ধরনের কোনো কথা পর অ্যাকসেপ্টেবল হবে না, এবং ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে এটা থাকবে যে আমি তোমাদেরকে জানাইছি এবং আমি তোমাদেরকে ওয়ার্ন করছি। এই ধরনের কোনো এক্সকিউজ আই উইল নট অ্যাকসেপ্ট। I try to be as much as compassionate to the students and lenient to the students, but কিছু কিছু ক্ষেত্রে you people show too much of laziness, যে মানে সিরিয়াস হও না। This kind of serious laziness will not be entertained at all. No, I will not award them any kind of mark, no matter whoever forces me to give. I will not give a single mark for this assignment which you missed already. So please take it seriously, okay? Okay. So Sir, we kindly, have to do the assignment by blue and black pen? it's up to you. It's up to you. Sir, we shall write the questions. Color of the pen, huh? We shall write the questions. Paragraph and question. Very Spell good and question. question. You write the question. I already have the question. You just write the answer and send me. Okay. Okay, sir. Draw figure where you Okay. feel necessary. Okay. Definitely, if you draw the figure, that will give you an advantage, and there is possibility of getting extra mark. Okay. Thank you.
Any more question about the assignment? Because before Sunday we are not meeting anymore. No. Okay. See you on